Hi all, I hope it is audible. Is it audible clearly? Hello, Dr. As. I'm audible? Yes, you are, doctor. I hope like my voice is clear, right? Yes, your voice is also clear. Okay, so can we begin the session, doctor? Yes, 1 minute. I can tell you something about that. Okay. Добрый вечер всем. Намасте и деньги. Я доктор Шайлендра. И мы сегодня будем рассказывать по курсу мармотерапия. Мармотерапия будет переводить и лекция Исас Александр и наш преподаватель доктор Аша, кто будет проводить полностью лекцию. Доктор Аса из Кералы, она находится в Индии в данный момент, и она больше 17 лет преподает как профессор на университете. Dr. Ash, you can tell about something about myself or something. Slowly, I try to explain. Like myself, Dr. Asha, I have completed my bachelor's degree in Ayurvedic medicine and surgery. Later, I have done the specialization diploma in Marma therapy. Then I have done my MSc yoga, and I'm practicing for the last 8 years in field of Ayurveda and Marma. Меня зовут доктор Аса. Я graduated из Кералы университет, профессор. Больше 16 лет я преподаю. У меня есть аюрведический центр. И также тоже я продолжаю онлайн-курс. Yes, doctor, sir. You can tell me. Continue, please. Dr. Asa, yes, please continue. Okay, so I welcome you all to the session of medical vermology. Пожалуйста, присутствуем всем участникам, кто нас первый раз здесь. The word marmam and vermam means one and the same. It's only the difference in languages make this name differences. Что такое мармотерапия? Марма – это курс, обучающий именно тонкости знания и связываться наши общие тела. So marmam or vermam, it is not just merely a medical system, but along with the medicine, it is a martial art also. Means it's a defensive mechanism also is there.
Марма – это не просто общий как медицинский термин. Марма есть связь еще раз. Please, can you tell me one more time, please? Some words like a very. In this session, we will be going to deal over with how therapeutically we can manipulate the marma point, or how therapeutically we can use the marma point for correcting the diseases. Okay. Доктор Аша говорит, что просто мармотерапия и связывается не просто на организме, мы лечимся из несколько болезней тоже, как связывается мармотерапия. So Varma means the points all over the body where the prana, that means where the life energy remains concentrated. На прана, называется как прана. Как энергия. И yes, please continue. So in Varma point, the static energy can be sensed irrespective of the time of the day. That Yes, means Dr. throughout the time period, continue. throughout the time period, the energy will be in movement in this Varma point or in the Hello, Dr. Asa, are you hearing me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Is it audible, doctor? Is it audible? Yes, I hear you very well. Okay, fine. So in Varma point. Yes, I am audible. Okay. Yes, now you are clear. Earlier, yes, I am audible. Are you hearing me, Dr. Yes, Asha? yes, I can hear you, doctor. So in Varma point, irrespective of the day or morning or evening, the energy will be in static movement. Can you hear me, doctor? Okay, Dr. Sir. Yeah, you please continue. I can translate very proper way later. You can speak in English. Continue, okay. Subject. So the Varma. Yes, I hear you. Okay, so the Varma means the point all over the body where the life energy is in constant motion without any breakage. That means irrespective of day, evening, or night, it is in always static movement. So if you get a traumatic injury to that site, or if you get a blend over that region due to one or other reason, surely it led to disturbance in the pranic energy, which leads to various diseases. So through the marma therapy, we intend to correct that disturbed pranic energy back to normal. Okay, yes, doctor. Yes, please continue. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So, then the next point we can tell that if you compare the marma point with the modern science, or how we can easily get it in a digested way, is that if you typically look anatomically the view for marma point, we can clearly see it is the junction of either nerves or two muscles, or maybe a joint. That means a junction of bones. Okay, so each marma point, it is very life-sustaining because of the reason that it may be the crossing area of nerves, maybe crossing area of bloods, maybe a crossing area of the bony joints or muscles. So when you go for doing the marma, actually depending upon the hit that you may get caused, or depending upon any diseases which may have undergone in your body due to the diet and regimen variation. These all can be corrected if that vital energy is correctly bring back to the old position. This is the principal concept of Varma or medical vermology. So Varma therapy is a therapeutic manipulation of Varma points in which pranic energy is remained concentrated.
Manipulation over these points with a particular force for the specific time will be releasing the pranic energy from these points and bring relief to the affected individual by regulating the flow of pranic energy. That means the main principle of the treatment is to normalize the flow of energy in the marma points, which may have blocked in between or obstructed the channels due to one or other reason, which has led to the disease formation. So through marma point application, we are going to simply arrange or normalize the flow which has obstructed and led to various diseases. So what is the importance or why everybody can study the marma therapy is, it is like, it doesn't mean a lot of anatomical knowledge, because in the session, we will be giving you the notes accordingly where the location can be easily catch on for a single man's language. And the second thing is that we does not require much energy in application of it on the marma point. So the energy or the tiredness issue does not come over there. It is not like a complete massage technique. It's like marma point application, the principle as I already told you, these points, when we are stimulating, it increases the flow of energy, heals the diseases or boosts the immune system. So always stimulates with a particular strength and pressure. See, in different videos or from here and there, you may get the knowledge of marma or the marma points and the healing. Even in the Google, people can get it. But what is the difference that you study from an authentic person is that when you go for activating a marma point, it requires a specific strength, specific pressure, specific finger of application, specific direction. These all are there. So if you wrongly activate it, it leads to a lot of diseases. So it is always better when you study a science, especially a science, always study it from an authentic person, which is always trained with us. Okay. So the practice and method of pressuring marma points really required a great expertise. So you can practice it with the demo videos, which we are going to provide you after the live class session. In the live class session, after taking each point, we will be making you to do the points in the class itself. So in the class itself, you are able to correct the point of application, even the pressure of application that you are exerting. I can understand it from here because I'm taking this session for the last 3 to 4 years as online session. So I can understand that also. So I can also correct your pressure application. The part that you are applying, this all will be corrected in the class itself by giving care to individual students. So what is the mode of application? See, there are different classification. Some we will just activate the marma point using a blow. A small example I will give you. When the small babies in our homes are crying a lot, which makes really a crash for the mothers. If it is other than the reason of hungry, if it is they are hungry, surely they have to get breast milk. Otherwise, they won't stop the cry. If it is other than that, like abdominal cramps or something, just give a good blow over there. Crown region. Crown region, there is a marma point over here, which we call by the name Kondai Kolli marma. We cannot touch on the marma points of newborns because they have very delicate body. We never touch. We give a blow parallelly to them, like this blow 3 times we will do parallelly, that air will pass over. You can wonderfully see the result, and then you can start to believe like they will surely stop crying. Okay, then second mode of application is by touching. That is like we activate the marma point by touching. Like means we just touch or we press and we do. Most of the marma points that we are going to practice over here comes under this marma. Touch. Okay, under the touch. Then massage. Certain marma point, it depending upon where anatomically it is lying. Some may be lying outside the skin or on the skin. So we can just touch and you can make it activated. Some may be needing a little more pressure. So we have to massage there. Some, there are certain marma points which we can activate through licking. Okay, if you go with the classical literature in Ayurveda or the traditional system in India even,
you may have seen, like if you see the Indian films, you can see like in the temple, they used to give the blessings or the prasada on the hand and people take it by licking. So through that lick, we have a marma point here, which is very close with the heart and which will help us to make memory power. It is getting activated. Okay, then there is a marma point. Even by staring, you are able to control. Okay, it is not at all coming under, I won't tell like it is not at all coming under medical system. Still it comes under, because I have seen it directly with my guru performing it very wonderfully for a case of cervical spondylosis without touching, just by staring. But with staring marma, you cannot do as an initial practitioner. It really required a long drive of marma practice, yoga practice, and meditation. So these are the main classification of marma. So why you all are here is that you may have a curiosity like what is marma, what is the pressure point, or what it is, what does it differ from acupressure and all. See, the points are almost same with this acupressure, marma, varma and all. But when we go for the marma treatment, you can make sure if you don't have a medicine with you on the sudden, you have a problem, a disease issue on your family and you have to manage it on the sudden. If you have the knowledge of Burma, you have your hands always with you, right? So you can go for its treatment so wonderfully and so nicely without having any side effects. Okay. So in the course, we will be providing you the pictures like this, where you can clearly see where the anatomical position, where you have to exert the pressure points for applying. Okay, with what amount of pressure, how we can understand if the pressure you are applying is correct or not. These all you can get through the pictures. I will go for explanation of these things in the classes. Okay, so like this, our mode of session will be going on. We hope we will see you all in the class. Okay, thank you very much. Окей, доктор Аша, да, давайте сегодня просто у нас переводчиком немножко было не связь у нас время, то есть я буду переводить. После лекции я тоже вам полный готовый переводчиком будем отправлять. Доктор Аша, первый уровень основной марма сказала, у нас будет 10 лекций. На лекции место распределения вы можете говорить общая информация, как у нас 5 пальцев предоставляет, особенно 5 элементов. Первый именно большой палец как огонь, нижний палец как вода, средний палец как эфир, весь меняется пальцы как земля, а указательные пальцы как воздух. Доктор Аша тут нам марма, особенно как примерно у нас говорит, как первый ансмарма. Ансмарма это 2 точки, находится как заключение мыши. Мыши именно как like headache, like sense, like мышь как подключается. Потом относительно к марме связь как сна, как связь с как сна, а водная природа как болезни точечки, а потом проведение как приводит к недоставляться тропивные мыши, как вы говорите, простите, как русский немножко. И у нас есть прямое воздействие как нижней чакры, примерно как образуется петудоса, примерно согнут как плечи 90 градусов и рука на 45 градусов, указательный пальцем. Мы все эта информация даем на марме полный курс, как у нас первый общий начальный курс, как 10 лекций будет, что такое марма, потому что много людей вообще не знают, что такое как мармотерапия, как исследовать с аюрведой и так далее. Что мы будем, у нас показания, примерно из мармотерапии, есть люди говорят, что мы будем получить, если мы учимся примерно проблема боли или плечек,
особенность я, как невозможность вы можете поднимать плечи вверх. И именно особенно много людей, вы знаете, долгое время они не могут лечить, и врачи даже не могут найти такой, почему это связывается. То и такие тонкие вещи вы можете через мармотерапию лечить сам по себе. Особенно есть тоже пример зубной боли, заникание, заикание, да, как вы говорите. А есть еще параличевый голос связывается как зуб проблема, зуб. И ситовидение проблема тоже вы можете. Еще есть улучшение потока в данном бою именно. А эффективное сухозение контрмармой. Именно. И таких, я вам просто говорю, и потом полная готовая картинка, и плюс где находится это точечки, я тоже буду вам отправлять, вы можете посмотреть, читать, и вам больше будет понятно. Доктор Ашай здесь объяснил еще третий Аня Марма. Называется Аня Марма, это 4 точечки, находится на второй руках, на ногах именно, ногу. Это связывается относительно к марме, связывается с ною. Это тоже очень маленькое размером. И особенно место нажданы как 4 пальца локтами. А 4-й пальцы у нас под уровнем мармы. Это находится тонкое место. Я могу вам отправлять фотографии, там фотографии, вы можете посмотреть, чем я разговариваю. Еще есть следующее, у нас манус ульция, мягкое, легкое и давление для примерно большим пальцем. Это именно самый большой пальцем, месте, куда выпадает указательный 4-й палец. Вот это я вам отправлю фото. И фото вам еще будет больше понятно. Следующее, как назад отпустить, как уровень марма называется. А следующее называется как справа. Стимулировать левую руку, потом правой. Тут очень важно на левая рука для мужчины и правая рука для женщины. И тут тоже очень важно, где какой точки находится. 4-й примерно крупной марма мы говорим, там только 2 точечки находятся. Это тоже основная марма, как санди марма называется. Это тоже водная природа, большой размером, хороший для разных питтодоша. Место где-то находится именно первый пальцем нижний, слева локтя зон, где находится. И я вам отправлю фотографию, вы можете посмотреть, и будем продолжаться. Доктор Аша, are you hear me? I can. Yes. Просто сегодня у нас была немножко переводчиком не получилось, потому что переводчик у нас вообще-то девушка очень хороший русский разговор, и она тоже знает хинди, санскрит, 3 языка. Она немножко неправильно поняла время, как мы организовали. И плюс мы находимся в 3 разные страны. Для этого немножко было очень тяжело, но все равно доктор Аша, как она приводил, и я всю общую информацию вам кидаю, вы можете получить. Но также у нас вебинар 16 числа будет повторить. Но как Александр обещал, а мы тоже группу обещали, и мы будем ее заранее готовить, потому что вы знаете, в любом случае сейчас немножко девочка из Украины, и просто она долгое время на переводе курсе. И сейчас на разные территории, для этого немножко очень сложно вас со времени было. Мы с ней будем заранее связываться и будем полную готовую информацию вам давать. Yes, Dr. Asa, do you want to tell something? You can ask them, doctor, if they have any queries to ask with me. So first you can ask them.
Если у вас есть какие-то вопросы по материалу и по курсам, вы можете спросить, абсолютно не проблема. Она готова, доктор готова вам ответить. Александр, вам слышно, да? Так, здравствуйте. Так, у нас в чате вопросов нету. Да, Есть... по курсу, если кому-то есть, Да, может, вопросов чуть-чуть, пока в чате нет. если когда... Ага. Если у нас вопрос нет, Александр, тогда давайте делаем видео, сохраняем, и отправляйте, и когда-то переводчик полностью спросит и посмотрит, и мы отправляем вам. И также следующий будет вебинар, мы проводим 16 числа. Мы вам заранее сообщим сам. Может быть, Dr. Asa, today we don't have any questions, query about. Doctor, your sound is breaking. I couldn't hear you. I couldn't hear you. I can write you, you can reply me. It is okay? Yes, now I can hear you. You are not audible now. Now I can hear you back. может быть, перевести те слайды, Александр, которые да, не были переведены, потому что получилась первая часть. Может быть, доктор Asa, I can tell you. Okay. Okay, I'm telling you like today have not no any questions if you're about recording. I mean slide, да? Александр, слайд именно. Да, то есть информация именно, информация, которая вот часть не была. Александр, вам слышно? Можно слайды, можно информацию повторить. Если я правильно понимал, он спросил по поводу слайда. Как есть? У меня слайд уже... Ну, да, лучше, у меня наверное, есть. повторить с уже текстом вот, спикера, чтобы конечно повторили. И... Да, я сейчас вам буду отправлять. У меня слайды уже готовы есть. На переводчиком полностью. Именно сейчас прямой? Так, вот в чате есть вопрос, где о курсе можно почитать. Скиньте информацию в Телеграм. Да, информацию мы сбросим. Вот в чате нужно вам в Телеграме набрать 151 код, чтобы попасть в который мы будем делать рассылку. Я сейчас вышлю в чат еще и дополнительную информацию. Telegram. Asking about like where is the course information, they will say, so we will tell them, we will going to explain them to in the Telegram we can open, and there will be all information we are going to send. Траблю. И вы слайды вы бросайте на группу, и люди все посмотрели, читали. Да, информацию я сбросил, но я думаю, что нужно вот первые слайды, чтобы заново рассказали и перевели. Вот есть такая возможность?
Есть, хорошо, я сейчас отправлю. Вы мне запись отправляйте, пожалуйста, хорошо? Я полную информацию все готовлю, отправлю вам. Слайд у меня есть. А вот то, что спикер озвучивал, ну, информацию. Да, у меня есть, я вам отправлю. Хорошо, да, все. Ну, тогда Хорошо. давайте заканчивать. Тогда, да, заканчиваемся сейчас. Ну, простите, ну, немножко вот такая девочка была. Сейчас мы будем ее делать все красивее. Хорошо? Александр, вам Спасибо большое. слышно? Да, 16 числа тогда мы повторим этот же Да, вебинар. повторим. Кстати, тоже повторим, когда ранее все было готово. Хорошо? Хорошо, спасибо большое. Да, до встречи тогда. Время вышлем дополнительно вот в чате в Телеграме. Спасибо. Всем хорошего дня. Да, до встречи. Добрый день.